Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is second lecture about the chapter Parallel Lines and Transversal. So actually on the screen you will see lecture number 6. It is continuation because already in the first chapter I have given 4 lectures, but this is the second lecture actually about this topic. So what we did in the previous lecture was very simple. I told you what are meant by parallel lines, then what are meant by lines are not parallel. Secondly, what is meant by transversal, and when two lines which may be parallel or may not be parallel and they are intersected by the transversal at two distinct points, then different pairs of angles are formed, right? And those are categorized as opposite angles, corresponding angles, then you have alternate angles, and also we have interior angles. So in the previous lecture we discussed actually about corresponding angles. So again I will repeat what was done. See, suppose now you have, say this is one line and this is another line. I will shift to black ink so that or other ink, okay. And now suppose you have this as a transversal of that. So this is suppose line L, this is line M, and this is T, which is transversal. Then what we have to do is different pairs of angles that are formed. So I will name these angles as, say here it is X, angle Y, angle Z, and angle U, and here it is PQRS, right? This is one point of intersection. Call this point as A, suppose. We will name that, but instead of writing that A, B, etc., this angle is X, this angle is Y. Now you know from the previous standards that whenever two lines intersect like this, then this angle and this angle are opposite angles, or also this angle and this angle, they are opposite. Similarly here X and Z, so I will write here X and Z. This may be again repeated because in previous lecture also I may have done this. X and Z, then what? Y and U, Y and U, okay. Then what? Here P opposite R, so P and R, and here Q and S, Q and S. These are pairs, these are actually pairs of opposite angles, pairs of opposite angles. कळलं ना, ते एकमेकांच्या opposite आहेत. And always remember that opposite angles, O double P, just I will say opposite angles are congruent. Opposite angles are congruent. What do you mean by angles are congruent? Their measures are same. त्यामुळे समजा हा अँगल, आता हा लघु कोण दिसतोय आपल्याला, त्यामुळे हा अँगल समजा 80 डिग्रीचा असेल तर हा Z पण 80 डिग्रीचा असेल. बरं, हा 80 डिग्रीचा आहे तर हा Y म्हणजे 100 डिग्रीज होणार. का सांगा? तर X आणि Y हे लिनियर पेअर मधले अँगल आहेत, रेषीय जोडीतील कोन ज्याला आपण मराठीत म्हणतो. सो X and Y आर अँगल्स इन लिनियर पेअर, करेक्ट. सो देअर ॲडिशन इज 180. लिनियर पेअर मधले अँगल हे सप्लिमेंटरी असतात. व्हॉट यू मीन बाय अँगल्स आर सप्लिमेंटरी? देअर ॲडिशन इज 180. Similarly, Y and Z are angles in supplementary because their addition, these are angles in linear pair, so they are supplementary. Z आणि U supplementary angles आहेत, कारण ही ती लाईन आहे आणि हा तो रे आहे की ज्याच्यामुळे हे दोन अँगल्स तयार झाले. तसंच X आणि U सप्लिमेंटरी अँगल्स आहेत. म्हणजे ज्यावेळी बघा हे वाक्य लक्षात घ्या, when say angle P and angle Q are angles in linear pair, angles in linear pair, linear pair, then they are supplementary. They are supplementary. What do you mean by supplementary?
त्यांची जी मापं आहेत त्यांची बेरीज किती होणार 180. दे आर सप्लिमेंटरी. दॅट इज मेजर ऑफ अँगल पी. आता तुम्हाला हे असं लिहायचं नसतं. आम्ही लहानपणी हे असं लिहायचो, मेजर ऑफ अँगल पी, एम अँगल पी. नाव यू आर जस्ट रायटिंग अँगल पी प्लस अँगल पी, मेजर ऑफ अँगल क्यू. This is 180. Okay, we will you can write as usual, angle P plus angle Q is 180. So they treat this angle as a measure of angle, 180 what degrees. Okay, so this we should know. Okay, so opposite angles are congruent. What do you mean by congruent? Their measures are equal. So x चं जे काही मेजर असेल, हा किती अंशाचा कोन आहे तेवढाच z असणार. हे अपोजिट अँगल्स आहे. वाय जेवढ्या अँगलचा कोन आहे तेवढाच यू असणार. बिकॉज वेन यू से टू अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दॅट मीन्स देअर मेजर्स आर सेम. ओके, वेन टू अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देअर मेजर्स आर सेम. ओके, नाव व्हॉट वी सेड, करस्पॉन्डिंग अँगल्स. सो अपोजिट अँगल्स बाबत आपण शिकलो. आता करस्पॉन्डिंग अँगल्स कोणते आहेत, काल आपण ते बघितलं होतं. करस्पॉन्डिंग अँगल्स, आता इथे काय झालं बघा, ही जी रेषा आहे एल लाईन, त्याच्या वरचा हा अँगल आहे एक्स, तसंच ही एम आहे त्याच्या वरचा अँगल आहे. वरचा असणं हे करस्पॉन्डिंग आहे. एक्स आणि एस हे करस्पॉन्डिंग नाही आहेत, कारण एक्स हा अँगल ह्या एलच्या वर आहे आणि एस हा अँगल एमच्या खाली आहे. सो दे कॅनॉट बी करस्पॉन्डिंग अँगल्स. मग याची जी सिच्युएशन आहे, याचं जे काही पोझिशन आहे तशीच दुसऱ्या अँगलची पाहिजे तर ते करस्पॉन्डिंग. बरं, तुम्ही म्हणाल एक्स आणि क्यू हे करस्पॉन्डिंग नाही आहेत, का नाही आहेत? ओके, ते दोन्ही लाईनच्या वर आहेत, एलच्या वर आहेत, क्यू हा पण एमच्या वर आहे, परंतु एक्स हा अँगल या ट्रान्सव्हर्सलच्या उजव्या बाजूला आहे आणि क्यू हा अँगल ट्रान्सव्हर्सलच्या डाव्या बाजूला आहे. सो दे कॅनॉट बी करस्पॉन्डिंग अँगल्स. ओके, सो व्हॉट वी कॅन से, व्हॉट आर पेअर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल्स. So in that figure we are using this figure and writing all these things. So angle X and angle P, right, this angle and this angle, they are corresponding. Similarly U and S, angle U and angle S. On this side Y and Q, बघा Y सुद्धा लाईनच्या वर आहे आणि ट्रान्सव्हर्सलच्या डाव्या बाजूला आहे. इथे सुद्धा क्यू हा लाईनच्या वर आहे, या एम या लाईनच्या आणि ट्रान्सव्हर्सलच्या डाव्या बाजूला आहे. सो व्हॉट वी कॅन से, अदर पेअर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल्स काय म्हणणार मी, अँगल वाय अँड अँगल क्यू. आणि इकडे काय होईल, अँगल यू आणि अँगल एस झाले ना हे खालचे, तसंच इकडे खाली कुठले होतील, झेड आणि आर. सो अँगल झेड अँड अँगल आर. Okay, so these are pairs of corresponding angles. Pairs of corresponding angles. I hope you understood what is meant by corresponding angles, and you should know the property that corresponding angles are congruent. Corresponding angles are congruent. So as we said here की दे आर सप्लिमेंटरी, म्हणजे आपण काय म्हटलं, पेअर्स ऑफ अपोजिट अँगल्स ह्या आहेत आणि अपोजिट अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तसं आता इथे पेअर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. दिस रूल वी मस्ट रिमेंबर, प्रॉपर्टी ऑफ दिस. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नाउ. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट की वेन यू टेक दिस they are congruent. This is important. Correct? They are congruent. Congruent means what? They have same measure. They have same measure. Okay. So that is about congruent. That is about corresponding angles. Now next to that, we will define what are interior angles and their property. Interior angles. Obviously all these angles we are studying whenever there are two lines and one what, interior. Okay, now one thing is sure that we should first understand ki what are interior angles. Now these are corresponding angles. Now here they may not be congruent because these lines L and M, they are not parallel. I will improve in the next figure. I will take two parallel lines.
right? Two parallel lines we have to take, and then we should talk about their properties. So this is one line, okay, and another line, say it is here, right? These are parallel lines, and also take one transversal. Now when you do this, now we write down here, right? We will now say that these angles, this is x, this is y, this is z, this is u, this is p, this is q, this is r, and this is s. Now you know that, see, for the opposite angles to be congruent, no need that L and M are parallel. Any two lines, when they intersect, two different pairs of opposite angles are formed, and always opposite angles are congruent about corresponding angles. So whatever we are writing here corresponding angles in this figure now, because here and here the difference between these two figures, here L and M are not parallel, right? But here now the lines L and M are parallel. So now whatever we are talking about, that is about parallel lines. त्यामुळे corresponding angles जे होणार आहेत parallel lines मध्ये सुद्धा बघा, ह्या दोन parallel lines आहेत, तर त्यावेळी x आणि p हे corresponding angles आहेत, y आणि q corresponding आहेत, z आणि r corresponding आहेत, u and s are corresponding, and we should know that these pairs are congruent. म्हणजे जे काही मेजर असेल x चं तेच p चं असेल, y आणि q यांचं मेजर सेम असेल, z आणि r यांचं मेजर सेम असेल, u आणि s यांचं मेजर सेम असेल. ही प्रॉपर्टी आपण कधी आहे असं म्हणणार, ज्यावेळी ह्या L आणि M पॅरलल असतील आणि हे ट्रान्सव्हर्सल असेल त्यावेळी तो पेअर्स ऑफ. सो हे जे काही वाक्य आपण लिहितो आहोत ते ह्याच्यासाठी लिहितो आहोत, या फिगरसाठी, त्या फिगरसाठी नव्हे. तिथे त्या दोन लाईन्स L आणि M पॅरलल नव्हत्या, ते तुम्हाला फक्त सप्लिमेंटरी करस्पॉन्डिंग अँगल्स कोणते, अपोजिट अँगल्स कोणते, अल्टरनेट अँगल्स कोणते आणि इंटिरियर अँगल्स कोणते हे समजावून सांगण्यासाठी आहे. बट नाउ व्हेनेवर यू टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ parallel lines and its transversals, the lines that we are talking about, they are parallel to each other आणि ही ट्रान्सव्हर्सल आहे T नावाची. Then all these things. Now what are interior angles? See, interior या शब्दाचाच अर्थ काय बघा, आतलं. इंटिरियर म्हणजे आतलं, एक्सटिरियर म्हणजे बाहेरचं. मग आता इथे बघा x आणि s हे काय आतले अँगल्स नाही आहेत. आतले अँगल्स कोणते, u आणि p. सो इथे इंटिरियर अँगल्सच्या दोन पेअर तयार होणार. कुठल्या, u आणि p एकाच साईडला आहेत ना त्या ट्रान्सव्हर्सलच्या, आणि तसंच झेड आणि क्यू दोन्ही लाईनच्या आत आहेत आणि ट्रान्सव्हर्सलच्या एकाच बाजूला आहेत. सो हिअर व्हॉट वी कॅन से, यू अँड पी and so z and q are interior angles. u and p, z and q are interior angles. ओके, म्हणजेच काय झालं बघा, दोन ज्या पॅरलल लाईन्स आहेत त्यांच्या मध्ये असणारे आणि ट्रान्सव्हर्सलच्या एकाच बाजूला असणारे. बघा पॅरलल लाईनच्या मध्ये अँगल्स आहेत ना ते u आणि p. So they should be between the two parallel lines and only to the one side of this transversal. तुमच्या पुस्तकामध्ये त्यांनी इंटिरियर अँगलची जी डेफिनेशन दिलेली आहे ती बघा. पेअर ऑफ अँगल्स, इंटिरियर अँगलची डेफिनेशन बघा. आय विल राईट इट हिअर. पेअर ऑफ अँगल्स, पेअर म्हणजे जोडी, पेअर ऑफ अँगल्स म्हणजेच काय, त्या दोन कोनांची जोडी. विच ना, पेअर कशी आहे त्याच्यावर आता आपण बोलतो. विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रान्सव्हर्सल, विच आर ऑन सेम साइड ऑफ ट्रान्सव्हर्सल. ओके, and inside the given lines. That is what I was telling you just now. And inside the given lines, inside the given lines is called pair of internal angles, interior angles. Given lines is called pair of interior angles. Interior angles. Okay,
सो आय होप यू अंडरस्टँड. मग आता इथे बघा यू आणि पी ह्या ज्या दोन लाईनच्या आत आहेत बघा, विच आर ऑन द सेम साईड ऑफ ट्रान्सव्हर्सल. ही ट्रान्सव्हर्सल आहे, त्याच्या सेम साईडला आहेत ना. ट्रान्सव्हर्सलच्या दोन साईड कुठल्या, उजवी बाजू आणि डावी बाजू. ह्यात हे जे दोन अँगल्स आहेत ते ट्रान्सव्हर्सलच्या उजव्या बाजूला आहेत. आणि ते कसे आहेत, अँड इनसाइड द गिवन लाईन्स. या दोन लाईनच्या आत आहेत ना, इनसाइड हे बाहेर आहेत, एक्स आणि एस, वाय आणि आर हे बाहेर आहेत, पण झेड आणि क्यू आत आहेत त्या दोन लाईनच्या. आणि झेड आणि पी पण आत आहे तुम्ही म्हणाल, पण झेड आणि पी एकाच साईडला आहेत का ट्रान्सव्हर्सलच्या, नाहीत. झेड हा ट्रान्सव्हर्सलच्या डाव्या बाजूला आहे आणि पी हा उजव्या बाजूला आहे. त्यामुळे ते इंटिरियर अँगल्स नाहीत. इंटिरियर अँगल्स म्हणजे ते ट्रान्सव्हर्सलच्या एकाच बाजूला पाहिजेत आणि दोन पॅरलल लाईनच्या मध्ये पाहिजेत. मग ते यू आणि पी म्हणून काय म्हटलंय बघा, यू अँड पी आणि तसंच झेड आणि क्यू. आय होप यू अंडरस्टँड व्हॉट इज इंटिरियर अँगल्स. आता त्याची प्रॉपर्टी काय, तर इंटिरियर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी. दिस इज द प्रॉपर्टी. ओके, सो वी शुड से प्रॉपर्टी इंटिरियर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी. म्हणजे काय बघा, त्यांचं ॲडिशन म्हणजे अँगल यू प्लस अँगल पी इज 180 डिग्रीज. सिमिलरली अँगल झेड प्लस अँगल क्यू इज ऑल्सो 180 डिग्रीज. राईट, 180 डिग्रीज when you have addition, then it is supplementary. Okay, so this is the property of interior angles. So these are two angles that we have studied. Now we will talk about alternate angles. What are alternate angles that we will talk about? See, मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो आणि मग तुम्ही त्याची डेफिनिशन लिहिणं हा गौण आहे. डेफिनिशन काय पाठ करता येतात तुम्हाला, पण कन्सेप्च्युअली क्लिअर पाहिजे आपल्या आयडियाज. सो व्हॉट आर अल्टरनेट अँगल्स. सी, अल्टरनेट वर्ड इटसेल्फ टेल्स यू, अल्टरनेट म्हणजे काय, एक सोडून एक, दॅट इज अल्टरनेट. आता इथे ही जी फिगर आहे ना, या फिगरमध्ये बघा की हा जो वाय अँगल आहे तो या या पॅरलल लाईनच्या वर आहे आणि तो डाव्या बाजूला आहे. आणि त्याला इथे बघा, हा जो वाय आहे तसाच एस हा त्या लाईनच्या खाली आहे. लक्षात आलं. म्हणजे हे कसे आहेत, वाय आणि एस हे एक्सटर्नल आहेत, लाईनला एक्सटर्नल आहेत आणि ते पुन्हा अल्टरनेट आहेत. अल्टरनेट म्हणजे हा वाय हा त्या ट्रान्सव्हर्सलच्या डाव्या बाजूला आहे आणि एस हा उजव्या बाजूला आहे आणि ते त्या लाईनच्या, हा लाईनच्या वर आहे, हा लाईनच्या खाली आहे. म्हणून वाय आणि एस यांना काय म्हणायचं आपण, अल्टरनेट अँगल्स, बट दे आर एक्सटर्नल अल्टरनेट अँगल्स. तसेच आणखी एक्सटर्नल अल्टरनेट अँगल्स कुठले होतील, एक्स आणि आर. एक्स हा पण त्या लाईनच्या वर आहे पण उजव्या बाजूला आहे ट्रान्सव्हर्सलच्या, आणि हा जो आर आहे तो त्या दुसऱ्या लाईनच्या, म्हणजे एम ही जी लाईन आहे पॅरलल त्याच्या खालच्या बाजूला आहे. सी, आय विल मेक द फिगर मोर व्हिजिबल. हा, सो एक्स हा जो अँगल आहे तो ह्या लाईनच्या वर आहे, ट्रान्सव्हर्सलच्या उजव्या बाजूला आहे, आणि एम हा ही जी लाईन आहे त्याच्या खालच्या बाजूला आहे आर, आणि तो ट्रान्सव्हर्सलच्या डाव्या बाजूला आहे. त्यामुळे एक्स आणि आर ही एक पेअर झाली अल्टरनेट अँगल्सची, पण ह्यांना म्हणायचं एक्सटर्नल अल्टरनेट अँगल्स. तसंच वाय आणि एस, वाय पण त्या पॅरलल लाईनच्या वर आहे, एस हा पॅरलल लाईनच्या खाली आहे आणि ते ट्रान्सव्हर्सलच्या वेगवेगळ्या बाजूला आहेत. वाय हा डाव्या बाजूला, एस हा उजव्या बाजूला. तर दोन पेअर्स तयार होतात अल्टरनेट अँगल्सच्या. कोणत्या, एक्सटर्नल अल्टरनेट अँगल्स आहेत ते, एक्स आणि आर, वाय आणि एस. आणि दोन इंटरनल अल्टरनेट अँगल्सच्या पेअर तयार होतात. कोणत्या होणार, झेड आणि पी. बघा, झेड आणि पी हे इंटरनल अँगल्स आहेत पण अल्टरनेट आहेत. झेड हा डाव्या बाजूला आहे ट्रान्सव्हर्सलच्या आणि पी हा उजव्या बाजूला आहे. त्यामुळे झेड आणि पी ही आणखी एक पेअर तयार झाली अल्टरनेट अँगल्सची. पण ही पेअर आणि मगाची पेअर ह्याच्यात काय डिफरन्स आहे, मगाची पेअर ही एक्सटर्नल अल्टरनेट अँगल्स, आता हे इंटरनल अल्टरनेट अँगल्स. बघा, झेड आणि क्यू हे काय इंटरनल अँगल्स आहेत, ते अल्टरनेट नाही आहेत. अल्टरनेट म्हटल्यावर एक ह्या बाजूला एक त्या बाजूला, म्हणजे झेड पी यू क्यू हे जे दोन अल्टरनेट अँगल्स आहेत, दीज आर पेअर्स ऑफ इंटरनल अल्टरनेट अँगल्स. सो अल्टरनेट अँगल्सचे दोन प्रकार होणार, कुठले, एक्सटर्नल आणि इंटरनल. सो पेअर्स ऑफ अँगल्स विच आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल. सी, आपण लिहूया इथे अल्टरनेट अँगल्सची डेफिनिशन काय बघा. पेअर्स ऑफ अँगल्स
pairs of angles which are on the opposite sides, which are on opposite sides of transversal. हे त्यातलं महत्त्वाचं आहे. यातल्या महत्त्वाच्या गोष्टी काय आहेत बघा. पेअर्स ऑफ अँगल्स which are on opposite sides of transversal and their arms on the transversal and their arms on the transversal. Arms म्हणजे काय, त्या कोनाच्या बाजू, their arms on transversal. Okay, so see the definitions. Arms on the transversals. So, and their arms on the transversals show opposite directions. Show opposite direction. Okay, it's called pair of alternate angles. It's called pair of alternate angles. ओके, आता ही जी आपली फिगर आहे त्याच्यामध्ये पुन्हा दोन भाग होणार. काय होणार, एक्सटर्नल अल्टरनेट अँगल्स, एक्सटर्नल अल्टरनेट अँगल्स आणि इंटरनल अल्टरनेट अँगल्स. इंटरनल ना इथे, सॉरी, इंटरनल alternate angles, ALT लिहितो मी फक्त, internal alternate angles. So now if you see here, your Y and S, correct? See this figure we should have in front of us. Internal alternate angles कुठले होतील, Z आणि P, Z, angle Z and angle P. आणि कुठले होतील, U आणि Q, angle U and angle Q. What about external alternate? आता बघा इथला Y आणि इथला S, so angle Y and angle S. ओके, आणि दुसरी पेअर कुठली होणार, X आणि R, angle X and angle R. So we should now know any figure whenever two parallel lines and their transversal is given, you should be able to know what are the internal angles, pairs of alternate angles, pairs of alternate angles, pairs of corresponding angles, pairs of opposite angles. And in the property about corresponding angles and opposite angles, we have seen opposite angles are always congruent and corresponding angles are also congruent. Congruent ह्याचा अर्थ काय, त्यांचं मेजर सेम. म्हणजे समजा तुम्ही असं म्हटलं की एक्स आणि वाय हे करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत, तर त्या दोघांचंही मेजर सेम असं असणार. असं नाही होणार की अँगल एक्स हा 60 अंशाचा आहे आणि अँगल पी हा 40 अंशांचा आहे. नो, टू अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट मीन्स देअर मेजर्स आर इक्वल. सो आय होप यू अंडरस्टँड. Okay, we will continue this lecture, this part, this topic in the next lecture. But again, I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Okay, thank you. Have a nice